vambora. Continuar Alan dos Wakes. Alan dos Wakes. Alan Wakens. Tá cheio de pilha, não posso levar mais nem pilha, cara. Já estou full. Eu vou ter que pegar essa garrafa de novo. Da vez eu confundo e aperto o X, cara. Vamos lá ver essa história aqui que tá cada vez mais confusa. Bright Falls, Força e Luz. Eu preciso de um carro, né? É verdade. É esse carro aí que eu preciso, né? Usar. Carinho. I had never been this glad to see the sunrise. I had a couple of hours to get to the coal mine. Mina de carvão. The coal mine wasn't far now. Na onde tá essa mina, cara? Ali do lado direito. Today, I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. Ah, tô sem nada de novo, cara. Eu acho que de dia ninguém me ataca, né? Eu espero. Espero que de dia ninguém venha atrás de mim. As arvorezinhas aqui. O Alan morrendo já com a seu pulmão fraco. Será que tem alguma coisa aqui? Oxi. E olha lá, dá pra me dirigir. Ih, essa é nova lá. Dá pra dirigir o carrinho, cara. Não. Não. Já era o carrinho pra adiantar a gameplay, viu? Acabou o carrinho. Ah, que saco, cara. E agora? E agora, Alan Wake? E agora, Giovanni? Ó, tem outro carro aqui, hein? Acho que esse vai. Aqui esse vai. This is Pat Main, and you're listening to KBF-FM. Folks, I want to apologize for kind of abandoning you to that looping music track last night, but I was detained. You see, I encountered a big shot G-man with an itchy trigger finger who could use a lesson in manners and a boot in the ass. Not necessarily in that order either. Now, folks, I know I'm not being very informative here, and I apologize for that. I really should just keep quiet, but I'm just so peeved right now, because some people just shouldn't be carrying badges. And I'm just glad that our sheriff was there to straighten things out. And if someone I met last night is listening, let me just say, I'm sorry if my mouth got you in trouble. I'm pretty sure you're not the bad guy here. Godspeed, son. I hope you know what you're doing. Now, on a lighter note, I'll be talking to Dr. Nelson all morning. But first, a little music. Beleza, música.
pegando direitos autorais em todos os vídeos do Alan Wake, cara. Vá à mina de carvão. Carvão, it's mine. Ai, bateu o carro. Eu tô indo pra torre de vigia. Ó, tem um celeiro ali também. Blum. Tem alguma coisa boa aqui? Mais rádios. Welcome back to KBF FM. Hope you enjoyed that tune. Now, Doc, you were talking about life and finding that special someone, that soulmate. Well, you were talking about that. I was saying I don't buy it. Well, see, to me that's strange because I always pegged you as a hopeless romantic. You got me there, Pat. But I think love's where you look for it. And you need to do a lot of looking, sure. But the idea that there's that one special person out there for you, and if you miss that chance, it's gone forever and you're forever incomplete. I mean, isn't that depressing? Or, heck, childish even? There's plenty of fish. Mar está para peixe. And apparently a fisherman has a fishing analogy for everything, but what you're saying, isn't that a little harsh? Well, no. What I am saying is that your potential for finding that connection isn't limited to what's essentially a chance encounter. How is that harsh? Yeah, well, I guess that's a nice thought, but let me say something personal here. Okay. Now, well, Okay. I don't disagree with you exactly, but I can't really fit that together with what I feel, what I felt for someone, because she was the one, she was, and I let her drift away from me. Maybe I didn't put in the work, I don't know, but well, since then, and it was a long time ago, but since then there hasn't been anyone, not like her. And I'm not saying I dwell on her or haven't moved on. I like my life. I'm not living in the past, but I do miss the way she completed me. You can't argue with the heart, Pat. I'm sorry, folks. I had kind of a scary experience last night, and let's just say it's shaken a few things loose. O cara se abriu aí, velho. Vamos ver o que tem nesse celeiro aqui. Não é bem um celeiro, né? Mais um depósito. I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. Tem nada aqui. Nossa, velho. Que é isso? Que carro ruim, cara. Meu Deus. E agora? Opa, tô te vendo aí, hein?
Garrafinha de café. O que eu tenho que fazer? Ah, aqui. Aqui está. Ué, é grande isso aqui, hein? I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back. Or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. Oxe, ele não Where the hell apareceu. are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked You around by want to you. see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello? Ah! I'm gonna kill him. I had to get to Mirror Peak. Agora o negócio vai começar. Maybe closer than ever before. O que eu tenho que fazer? Tem que pular, né, ô? Animal. Era só pular ali, cara. Pra enxergar que é bom também, não tô enxergando nada. Essa lanterna aqui não é muito boa, não. Teremos treta. Eu esqueci um aqui, ó. I slammed the door shut right in his smug face. He pleaded for me to open the door. True to form, the asshole actually thought I would obey. I had no sympathy left, no guilt either, not for him. I took a moment to savor the scream. I bet I had a smile on my face. It was all that I had time for. The dark presence was inside the lodge with me. E eu, hein? When Thomas Zane fell for Barbara Jagger, it happened fast. She was young, vibrant, and beautiful, full of life. He had never been a very happy man, and without any seeming effort, she had changed all that. Zane felt good for the first time in his life. Everything she did was another piece of a jigsaw puzzle he hadn't even known he'd been missing. And best of all, she made the words flow, strong and sharp. She was his muse. Deixa eu ver como é que tá meu áudio. Tá bom. Não tá chiando.
Deixa eu pegar revólver, eu peguei. Tá, aqui a gente vai ter treta. Começou. Calmou o jogo. Boa. Que isso? Sai pra lá, véi. Olha aí o jogo querendo acabar comigo, véi. Felizmente eu sou mais forte. Vou pegar essas duas. E esse negócio aí vai levantar, hein? O que eu falei? As coisas se mexendo aqui, filho. Ó, ó. Me acertou ainda. Fela da mãe. What the hell? Que é aquilo lá? E aqui o negócio vai ser The only feio, way to hein? reach the hillside ahead was to go through the building. I had to find a way to avoid electrocution. Olha quanto neguinho ali na frente, ó. Tem até um troféu. Acho que deve ser de ter acertado 5 desses caras aí com a granada flash. Vai saber. Deixa eu ver aqui, eu não sei se o jogo fala. O som e a fúria. Você transformou 4 em cinzas. Uma única granada de atordoamento. É isso aí mesmo. Beleza, agora a gente tem que vir pra cá, ó. Pegar tudo aqui. Beleza, mano. A luz já era. Acabou o save, hein. Agora os bichos ruins vão vir.
lanterna é muito lerda, cara. Chatice, velho. Boa. Passamos. Passamos. Conseguimos. Não, faltou uma luz aqui dentro, né? Louco. Ih, tem alguém andando aqui em cima, ó. Escutei o barulho. Eu escutei. Tem alguém aqui, sim. Eu escutei o barulho. Ó, ó, ó. Aí, ó. O que eu falei? Atira, Wake, atira! Caraca, cara, tá difícil atirar, hein? Que lerdeza, meu. Não confio em ninguém na escuridão. Tem mais gente aqui em cima que eu escutei barulho também. Ele bugou, velho. Buga não, Wake. Não buga não. Tem uma garrafa de café aqui. Siga. Some of the Taken retained echoes of their former selves, but these were just the nerve twitches of a dead thing. Nothing remained but a shell covered and filled with darkness. In most cases, these puppets were enough for the purposes of the Dark Presence. But for anything more elaborate, as with the writer, it was different. It needed his mind. And so rather than taking him over completely, it merely touched him. Simplesmente o tocou. Eu, hein? Que loucura, cara. Calma aí, cara. Que susto.
Calma, véi. Pra que agredir? Não tem necessidade. Oxi. There was no way the flashbang grenades were Standard Power Company equipment. E aí, essas áreas semi-abertas aqui do jogo, cara? Tem umas partes que é semi-aberto, cara. Você quer brincar comigo, rapaz? Você tem certeza? Eu não gosto de brincar. Opa! I stared through the bars of the jail cell. Barry stood behind me, swaying on his feet, looking as ill as I felt. Agent Nightingale stood on the other side of the bars with Sheriff Breaker. Nightingale had a stack of manuscript pages in his hand. He seemed unhinged as he gloated. Well, I've got you now, Raymond Chandler. It's all here. All the evidence, including conspiracy to murder a federal agent. Não entendi nada. Olha uma garrafa de café ali, ó. Ia lá. Esses tubos mexendo aí, cara. Do Neida. Tem coisa aqui, hein? Ah. Não confio em ninguém na escuridão. Nossa, quanta coisa. E olha lá. Toma. Trouxa. Agora tem que ficar esperto, que agora isso fica nascendo depois que pega lá. Vida ali, quer dizer, um ponto de checkpoint, sei lá o que é isso aqui, cara. Bastante munição aqui, a gente vai ter treta, hein. Se prepara, filho. Olha o tanto de munição de 12. 16. I had no real plan. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk.
Ah, vou querer a de pump action, né? Ô, louco, por que não? Vem, 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 vem. Ah, é pra lá que eu tenho que ir, velho. Então calmou. Calmou, que eu quero ver o que tem no chalezinho ali. Nada na geladeira, cara. Sério. Tô sem barulho. Tem barulho por aqui. Liga, meu amigo. Peguei relâmpagos e trovões. Qual será que é essa? Vamos ver. Relâmpagos e trovões, cadê? 50 possuídos sentiram a sua fúria e as suas granadas de atordoamento. Ó. Muito bom. Tem um checkpoint aqui. The dark presence was moving ahead of me in the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach. Was it going for Alice? Cemitério aqui. Ah, velho, o cara vai ficar correndo? Cara fujão, rapaz. E lá.
Oh, eu liguei de trás pra frente. Ah. Aqui deu mais um checkpoint. Isso aqui tá mexendo? Tá mesmo. The place was dead, a ghost town. Had been for decades, maybe a century. Que isso? Olha as coisas pulando aí. Não tem item aqui. Tá escrito? Things were never as simple in real life as in fiction. I had lost count of the times I had wished there'd be a clear reason for my writer's block. Something to fight, something to lash out on. There wasn't. I was filled with doubt. I was nothing like the hero in my books. Alex Casey had gone through his life with single-minded determination, never wavering from Alex his goal. Casey. Even now, Quem é Alex I was angry Casey? at myself, angry at Alice, angry at Barry. I was fumbling and I had no plan. Tem item ali. Tem item em todo lugar. É pilha. Eu quero munição de revólver pra já. Senão não vou aguentar. Eu vou falecer. Ah, pilha de novo. Pô, cara, acho que a garrafa de café devia fazer alguma coisinha pra nós, né? Sei lá, aumentar um dano de arma, sei lá. Meio dano. Aumentar a capacidade de munição que você pode carregar, tá ligado? Uma coisa assim. Será que o jogo não vai ter upgrade nenhum? Esse jogo é tipo simples nessa questão? Eu tipo não ligo, mas tem gente que pode achar repetitivo só isso então. Acabou? Que lerdeza, Alan Wake. Ah, não vou pegar pilha não, velho. Vou embora. Mais pra frente a gente acha. Caraca. Vai. Cavalo de ferro. Você esgotou o vapor do trem. Ok. Mais um troféu. Chave. Peguei uma chave, cara. Uma garrafa de café.
Agora que eu vi o nome, Atravessa a Cidade Fantasma. Da hora, curti o nome. Anything outside of riding is a struggle. I feel ill. I managed to make my way downstairs. There's a shoebox filled with books and papers by Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet, and a good one. He writes of muses and creators summoning fabulous things from a magic lake, using his powers to shape the world of a realm of gods and dreams and demons, dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Zane writes about himself, his girlfriend being taken over by a dark presence, about growing scared of the lake. Zane believes it's a mirror to the gaping void of darkness above, where some Lovecraftian presence lurks. I crawl back upstairs. I'll borrow these things for my story. They ring true. They fit. Oxi. Ah, velho, rifle de caça, não, tudo de boa, vou de escopeta mesmo. Vou de escopeta mesmo. Tem bastante munição de escopeta. Alan Wake. Um jogo que você joga sem entender. The kidnapper had sent me a text. The message was full of spelling errors and insults. It was telling me to hurry up. Nossa, pistola sinalizadora a rodo. Birds. Ah, olha esse jogo. Ah, não. Birds. Nossa. Ah, olha isso aí. O que que tá acontecendo, cara? Meu Deus do céu. Não. Véi, que jogo zoado. A câmera não vira, tá ligado? Olha isso, o jogo me joga pro lado toda hora. O que que tá acontecendo ali, cara? Birds.
Cavernona, cara. Chegamos na mina. Hein? Tunnels go to Cauldron Lake. Without warning, the headache stabbed at my brain. Alice? Tinha página ali. I'm losing it. I gotta get out of here. The hunters were big, thick-set men, confident and at home in the woods. They were feeling good, running on beer, ghost stories, and camaraderie late into the night. It did them no good, as they were taken by the dark presence, sucked deep into a darkness far worse than any ghost story they ever told or heard. Told the hurt. Contado ou ouvido. Agora a gente tem que subir tudo. Eu sabia que tinha que vir aqui embaixo pegar alguma coisa. Você saia da mina, por baixo é que você não vai sair, né? Sinalizador pra caramba aqui. Não vai dar bom. Even behind the closed doors and curtains of his grimy room at the Majestic, the local motel, Nightingale could feel the locals' eyes on him, the unrelenting pressure of their judgment. He forced it out of his mind. For all he knew, they could all be under Wake's spell already. You do what you have to do to get the job done. He took comfort from the bottle in his hand. Please, he thought, just let me get through this. O jogo tá insistindo muito em jeito de caça. Ah, velho, da onde tu saiu? Olha isso aí, cara. Garrafa de café. I'd have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. Isso vai dar trabalho, hein? Isto vai dar trabalho.
Tá, seria assim, mas... Não tem como eu ir pra lá, entendeu? E aqui. Olha lá, ó. É. A gente faz isso aqui. Ah, qual foi? Ainda bem que ele não caiu lá embaixo. Hum. Agora entendi. Aí. Deixar igualado, senão eu caio lá embaixo. O que temos aqui? Um papel. Lightning flashed behind the windows of Cauldron Lake Lodge. Tor Anderson laughed and held the Cauldron steel Lake. hammer above his head. Tor Anderson. Nurse Sinclair was trying to calm him down without success. Tor grinned madly and shouted, "My hammer's up. Here's a friendly poke from Molnir, wench." He brought the hammer down with all his might on Sinclair's head. "We're on a comeback tour, baby." Bom, 55 minutos. Eu vou encerrar esse aqui e a gente continua no próximo episódio, então. E olha lá o que a gente vai ter que pegar, ó. Então, beleza. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu, falou, eu fui.